ಸರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Roles? It worked, sir. Yes, sir. Still some confusions, right? Okay, why we need role? Everything we can make ಹಾಂ in a ಸರ್. single playbook level. Then why we need role, right? It's ಹ್ಞೂ. still confusing and so many folder structure. Where to place what? ಹಾಂ ಸರ್, ಅದು ಹಾಂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬ. Okay. See, just we'll take one example. Okay, the same playbook what we executed on last before executing the role, we executed one playbook for Tomcat installation, right? Single playbook. So here, or let me log into that instance. So we created one playbook. In that playbook, everything we included as a task level and we executed that. That's also doing the same thing, right? Tomcat installation. Correct. So that we divided it into a role part. So your question is, okay, why we need role? Everything we can make it in a single playbook level, right? This one. In this playbook, everything included. And if I executed this playbook, this will also install the Tomcat, right? And also yesterday we came across this role. This will also do the same, correct? Nothing change. Both is used to install the Tomcat, configure the Tomcat. Now your question is why we need role. Instead of that we can go for single YAML playbook, right? The file ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸರ್. include ಮಾಡಿ, it's a straightforward thing, right? Everything we can include in a single place and we'll execute it. Role means again I have to create a role. Then here I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 folder structure. Inside of it, I need to define particular places. It's look like complex algorithm, right? But the thing is, see here in Tomcat installation.yaml. So this is the dependent file, right? That means this Tomcat service file has to be placed along with this YAML because it's taking the source file to place to the target instances. And also, if you observe here, Tomcat installation.yaml, it will be only specific for one particular type of OS. Now, and also we are not defining any variables here, right? So everything is like a static. Okay. Now just think that we face some issue during installing this Tomcat for our Red Hat OS. The problem was the version, this one, right? This we faced an issue. After that, we visited one more time playbook. Then we changed this version. Okay, that's fine. Every time, if you face any issue with respect to the static content, like this URLs, the paths, and these versions, right? If this version is failing, still I need to visit again the playbook. Then I need to change it. So the with respect to automation level, our main focus is to wherever the version we found it and wherever the paths and the URLs, that we need to make it as a variable because for global usage, right? At any time that may be varies. Versions definitely it will be vary. URL, if the version changed, URL also will vary. So every time, instead of changing everywhere, if we make that URLs or that versions variable,
in a single place you can change it. That's the agenda, right? Yes, sir. Agree? Right now here we are defining only one place, but think about in global structure. Like if you are defining in multiple places, like more than 10 times, if you use this Java 1.8.0, then definitely we need to change all the 10 places. Instead of doing that, if I defining this Java version as a variable, Java version equal to Java hyphen 1.8.0, then I'm using that variable in all the 10 places. So that's the single entry where I can change it. If it's a 1.9, directly I will change in the Tomcat version, sorry, Java version. So that will carry forward to all the variable section wherever I have placed it. So now that's one part. The second part is depending upon the OS types. Again, I need to define two playbooks. So, and the source files, here I have a source file that is tomcat.service file. Along with that, here just we installed it. Tomcat user GUI, we not configured it, right? So if I want to configure Tomcat user GUI, definitely I need to visit some more files like a context.xml file and one more file is there. Context.xml in some other location and server.xml, Tomcat user.xml need to be revisited and remodify. So all these changes in a single playbook, I can do it. But the thing is, it will be look like complex. And something goes wrong, all the task will be failed. I mean, in the playbook, if something failed, definitely your next task won't be executed. Or some dependencies, if missing, Tomcat installation couldn't be done 100%. So to avoid these kind of situations like dependencies, variable sections, if I have the complete frame with respect to the components, so I can easily visit that particular component side and I can make the changes. Variable means I will go to wars folder. Default versions means I will go to the defaults folder. Task related things, if I want to add it, if I want to remove it, if I want to modify it, if I want to update it, directly I will go and visit the tasks, right? So it's having a framework. Right now you will feel that okay, everything we can make it as a playbook level, but think about in a wide range of usage. Playbook is not sufficient because we have a segregations, right? First we need to do the pre-checks, then we need to install it, after we need to configure it, after we need to deploy it, right? Deployment still not yet done, just we are using as a configuration management so far. If I want to make a deploy, I need the proper steps. Before deploying, I need to check, prerequisites has to be checked. So all these things will be bombarded. So single playbook is not a sufficient way to make our Ansible to make the robust application deployment. So what we'll do, we'll go for roles because I have some source files needs to be copied. That source files need to be protected first. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸಿ ಟಾಮ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಟಾಮ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ somebody deleted this, gone, our playbook won't work. Again I need to, if I have a backup, that's fine, I can retrieve it. But what if in case I don't have backup? So this is not the best way to handle the Ansible, right? So for that reason, what we'll do, we'll go for roles. See, roles means this is the structure. Inside of I have these many folder structure. So each folder represents the usage of different purposes. Defaults means I can place my default versions. Handlers means I can control my service. Meta, any dependencies I can place it. Task means this is the place where I can define my playbooks. And you can have a control of the playbooks, which one I can initiate. But here you don't have control. ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನೀಡ್ ಎ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ algorithm here. But here in the main.yaml file I can control which one need to be executed first.
First, I will give import task as install, then configure, then service, or then deploy. I can make it a control. Templates, any dynamic file which needs to be copied, I will choose this templates. Vars means variables folder. That's it. See, you are making segregations. The same playbook, what we executed earlier, we are making segregate in a proper framework. ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಬಮ್ ಆದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಶಫಲಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ again you need to search it in all the photos, right? That will time consuming. But here if you have an album, one by one easy ಆಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಲ್ಲಿ event ಗೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ event basis ಮೇಲೆ we are organizing it. See here, default, handlers, meta, task, templates, tests and vars. So if I'm having any issues with the variables, I will visit this one. If I'm having issue with the versions, I will visit here. If I'm having issue with the tasks, here. Service, here. Right? You have a segregation. Departments. ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಷ್ಟೇ. ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಯಾಮಲ್ ಫೈಲ್ ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ ಯೂಸೇಜಿಗೆ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ role. I mean, what needs to be executed first, what needs to be executed next, and what's the final output. You can easily frame it. Clear? ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಯು ನೋ, if I'm facing any issues, again I need to revisit. Just think about if your playbook may be 400 lines of content, then ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ಈಗ 400 ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ 400 ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ರೋಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಡಾಟ್ ಯಮಲ್, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಡಾಟ್ ಯಮಲ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಯಮಲ್ 3 ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. If I want to test only installation part, I will comment remaining 2. Only I will import install.yaml. If I initiate this role, it will run only install.yaml, correct? I'll fix ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then service. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ರೋಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲದು ನೋಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅದು? ನೀವೀಗ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್, we created role for tomcat, right? We should know that, okay, how you will install tomcat first. Yakantandre, because you are the owner of that role, right? You know that which one I can make Yes, it sir. as a variable, right? Definitely the URLs and versions I will make it as a variable, and if you preferable for paths also, you can make it like here we have some paths, right? We see, you can make variable of this also, its paths. Instead of placing the paths here, you can make this variable user path, tomcat path, right? And this one also, wherever you will feel that, okay, this one it will be lengthy one, it's repetitively I'm using that again and again, means make it variable.
You understood? So one Okay. time ಗೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. If it's Yes, sir. more than one time, go for variable. Okay, once you listed the variables, what I need to define first, Mhm. then you will define your variables here. See, first you will create role. All these folders are empty, right? Then you'll feel that, okay, Tomcat version, I will make it as a variable. In defaults, you will mention. Path also you can mention. Then where's you will mention here. Then you will create the task. One by one, you will create the task. Right? You will design it one by one. Okay, what needs to be run first? What is next? What is third one? You will define on your ways. ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. That's your part. ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that's up to you. Okay? But proper structure ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಲ್. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Mhm. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್. ಬಟ್ ರೋಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರೋಲ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾವಾಗ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟಿಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, HTTPDಗೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಫಾರ್ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಆರ್ ಎನಿವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋಡ್, ರೈಟ್? Playbooks also a kind of source code Mhm. because we are developing it. It's a kind of development, right? This will called as Ansible DevOps developer. You are like a developer. You are developing the playbooks. So these playbooks need to be protected somewhere. Either you can choose GitHub. In GitHub, you can create one repo, Ansible automation, and you can place all your playbooks and roles. But playbooks ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, Mhm. to the subordinates, if somebody is asking, hey, I want to install something on some of the server, that server is completely plain. On that time you can suggest, okay, go and visit this repository, or there you have one role, okay, Tomcat role. Just run that role, that will install the Tomcat, Okay, sir. right? So easily he will get the details and he will run that, Mhm. because it will have the complete frame. If something fails, that version is not working, then you can directly say that, okay, the version is failing. Then you can pass, just I will give you the command, just pass it. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಆನ್ಸಿಬಲ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ Mhm. ಕಮಾಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್, ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಐಫನ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್, that engine playbook name, then -f extra vars port, just you will give some random 8080. ಈ ಕಮಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡು, ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಲ್ ಅಂತ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Mhm. ಆಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ. Right? If you don't know the technical aspects also, blindly you can follow your commands, right? Because ಈಗ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ GitHub, you need to clone it, then you need to make it change, you need to push it, then that needs to be merged to the master branch. All those things has to be taken care, right? You don't have that much time. But you, if you defined as a role level, you can pass as a this thing, right? As a variable, you can pass it as a extra arguments. You can clone it, you can run it on his local instances or remote instances. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ರೋಲ್ ರೀಡಬಿಲಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆನೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. Mhm. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಗೆ ಈ ಫೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, tomcat.service ಫೈಲ್. Mhm. ಈಗ ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಡಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ, ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ Mhm. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ Yes, ಅಲ್ಲಿ sir. ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಡೈನಮಿಕ್ ಫೈಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿಂಜರ್ 2 ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಂಬಾರ್ಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ. ಇವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೋಲ್, see, role will have the proper structure. Tomcat, I can make it as a Tomcat role. I can make it as a HTTPD role, right? Easily I can identify. But ಇವಿಷ್ಟು ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಡಾಟ್ YAML ಫೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಡಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ YAML ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ರೈಟ್? If you have the multiple playbook outside, you won't identify which one is used for which purposes. So that's why role. Clear? Everyone. Yes, sir. Yes, sir. See, everything we can make it in a single playbook. ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಟಾಮ್ಕೇಟ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಟಾಮ್ಕೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಡಾಟ್ YAML ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಗೇನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಡಾಟ್ YAML playbook. Then you need to identify line by line. Then you need to fix it. Then you need to test it. Complete playbook, right? ಒಂದ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ರೂಲ್. ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಬಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಬಲ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Then executed any other playbooks? Sorry, any other role? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು Sir, ರೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? sir, yesterday I tried with the same my role only, but I was getting a issue with the role book, sir. Like when I try to run it by the runtime, then it's getting executed in the port, same port. And when I defined it in variables, then also it is working fine. But when I give it in the rule, playbook, then it is not executing on the port. What it's saying? It says that like when I comment on the variables like that, then it's failing, sir. Like it says that the port is not defined, so we like it is. So that means in the playbook level you're not defined properly. No, sir. I just copied exact copy. Like I just copied your steps and I did the same. You mean here? This one? No, sir. Yes, sir. I cloned it. You cloned it, right? This one? Yep. Tasks in playbook level you are saying? Yes, sir. If you go to the was, there we have a port. Yeah, that you commented. Yes, I commented. Correct. Sir. Now where in you the run define? Ansible, run Ansible. Run Ansible. Run Ansible. This one? Yes, sir. In that, Where you define? Here. right below the root, sir. Like How you define? was, Okay. and below that again port. After Two giving space. it 2 spaces, yes, sir. 2 spaces port colon and give the port number and Space. yes, sir. I gave this after colon again. I gave this space. Otherwise, Correct. it won't turn its color. Consider. Then it should pick. No, sir. I tried it. Even like
It works perfectly when we give it in the runtime. No issue in that, and it works same with the Yeah, wars. vars colon port colon Yes, sir. 82. Like this you have given, Yep, right? exactly. Even I gave the same 82 only. The name is same. Yep, sir. Sure. Sure, sir. 100%. Say port undefined means it's not picking the port where you define either the name Mhm. or maybe the syntax issue. No, sir. I just Only the two issue. but Because see, in vars you commented, in extra you are not passing it. and Defaults, because of that was only was I commented, right, sir? Because of that only it is not it where it you is commented vars. in the in our play in a role, my role. Role vars folder inside the main.yaml file you commented. Yes, sir. Yeah, that's fine. You commented. But I agree. when I try to again run it, then the it's failing. See here. Vim run.yaml. Yes, sir. See, I defined like this. Sir, I did the same. It should work. Port undefined means it's not picking the port variable. No, actually, the in the was when I comment that, then it will not pick the color. Yes, sir. In the main, yeah. Say I commented here. It will work. But for Maybe the name you should check your name because you are typing this port yes, sir. I typed it. vars and maybe while typing some indentation issues. If indentation issues is there, it will fail directly. While executing it, it failing, right? Yes, sir. While executing, it's failing. Port is not defined, Yep. so that means it's not picking. See, now I can run it. Dot dot cat defaults main. Okay, here I defined. Did you define in defaults? Not right. No, sir. No, sir. I didn't define. Let me comment this. In where's commented only, it will be available in run playbook.yaml. Ansible playbook -v Yes, sir. run ansible.yaml. Where it's failing in your part, Oh, beginning itself. yes. In the beginning itself. Hmm. Because it won't run. It will first look for the variables. But how is working and mine not? Like you No, even commented in I the was. strongly believe there should be some indentation issue or the naming issue. Definitely it could be there. That's why it's not picking that. Okay, sir. Otherwise, it won't cause any issues. It will work. Just use this file. Maybe it will work. Compare this with your file. Maybe some spaces or something like over here the name maybe something caps or small. I'm not sure, but just check once. Sure, sir. Compare with this file. Okay. Ansible EC2. This is Sir, if I want to make version as a variable, I hmm, need to define version
both in defaults and No, variables, or no, no, just no. Anywhere you can define it in once. See, variables okay, ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ ವ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ okay, ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ sure, your as the voice. name indicates ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. Okay, okay, sir. In task also I can From the define, sir. runtime, you can pass it from the variables, you can pass it from the defaults, you can pass it from the YAML playbook also. Right. Okay, yes, sir. So there is no restriction. Okay, sir. Got it. Yeah. Is somebody asking something? Okay. Any other doubts? Clear role? Clear ಎಲ್ಲರಿಗೂ role? Any questions? Shall we test this one? EC2 instance creation from Ansible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me revisit this files. This is the main YAML playbook to create EC2 instance. So to create EC2 instance as a prerequisite, what we need? First security group, right? Inbound rules. So this is to create the security group, EC2 underscore group. That's the module. Name, I made it as what? Up to here, it's a Variable. variable. Project name. Project name, you can make it any project name. So description, project name. And region, again, variable. Okay. Rules. Rules means input. Protocol TCP from port 22 to port 22 CIDR block is this. So this is the format where we can define our inbound rules. And rules underscore egress means ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು? All traffic. All ಇದಿಷ್ಟು inbound. ಇನ್ಬೌಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಔಟ್ಬೌಂಡ್. egress means outbound. Okay. And I am registering with test underscore firewall. What it means? ಈ line in usage ಏನು? To store output value. This output, this complete inbound and outbound rules definition output will be stored in this variable. Okay, that we are just viewing it in the next task. Debug where test firewall. Next, create an EC2 key pair. We need a key, right, to create an instance. So EC2 unders key. Project name hyphen environment hyphen key. Region. Okay. Again, I am registering with some variable. Again, I am debugging it. Next, we need the key content, right? To view that key, you can, EC2 key ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೀದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಡಾಟ್ ಕೀ ಡಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಜೇಸನ್ AWS CLI ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಡಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP JSON ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಟ್ರೈ ಟು ಈಟ್ ಬಾದಾಮ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಮರವಿದೆ ನಿಮಗೆ. ರೆಪಾಸಿಟರೀಸ್ AWS CLI commands. See here, I'm talking about this reservations star dot instances dot public IP. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP ಫೆಚ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, CLI ಕಮಾಂಡ್ಸ್? Yes, sir. Then what that dot means? It will taking the reference. Reference. Okay, I need to add a role because AWS CLI is not configured. Credentials is not added. Let me add role. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎರರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅನೇಬಲ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬೈ ರನ್ನಿಂಗ್ AWS ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Because we have nothing to roles or nothing user is attached for we this have instance to to create a communicate role, with sir. the AWS account. Role. There you can create or you can create a role create ಮಾಡಿದ್ರೆ role ನ attach ಮಾಡಿ like this actions security modify, then add your role. Or if you created a user, just grab that access key and secret key, run the AWS configure as a CLI mode, then it will ask the access key, then provide your access key, secret key, provide your secret key, then region. That's it. Two ways. Okay, I'm having a role, I'm just attaching it. ಎರಡು ವೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು AWS CLI configure. Now if I run this, it will work. See here, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. If I run this command AWS EC2 describe instances, it will describe all the instances which resides under region. Correct? ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಜೇಸನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಐಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಐಡಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಐಡಿ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ if I want to get the public IP, then I can go for public IP address like this.
ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಐಡಿ ಇರೋದು. ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ image id. Correct. See here, let me run the command now. Like next, I know query reservations dot instances dot dot ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, instance id. See, instance IDs ಮಾತ್ರ fetch ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. ಅದೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ so Dot. when dot bucket star Dot. dot Instance. right. See, only Sir, your voice is breaking down, sir. now Yes, sir. Now it is fine. clear. Key name ಬೇಕಾದ್ರೆ so whatever the things you want you can grab that particular, but the only the thing is you should know the parameter name. Correct? And before that you should know how that structure will be. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, EC2 keyನಲ್ಲಿ kind of all the information we have like this we have full information, right? ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಕೀ ಮಾತ್ರ. ಸೊ EC2 ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಕೀ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ, ಓನ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ದಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆ ಕೀ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೀ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫೈಲ್ to access it. Yavaga when condition not covered, right? So when condition means this task, if this parameter matches, then only it will execute, otherwise it will skip this task. That's the when condition. When condition is very important. Okay, when condition ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ we can control it. Okay, clear? See, when EC2 underscore key dot changed, if this task, previous task, if this task created the key, then only store it. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಟಾಸ್ಕ್? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ Yes, ಮಾಡಿ sir. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ Yes. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ means that it's a new key, right? If it's a new key, I have to store it, right? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ EC2 ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಕೀ ಡಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, saving the private key. Next, once the preparation is done, now I am creating an instance. ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು EC2 module, then the key already created above, the same thing I am using it. Region, it's specified. Group ID means security group. Instance type, I defined it as a variable. AMI, defined it as a variable. Wait, yes, wait for some time to create this instance. Instance tags, that's also a variable. Count underscore tag, that is environment.
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ 1. ಇದು ಯಾವ್ದಿದು ಕೌಂಟ್? ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು ಕೌಂಟ್? ಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ನೀವು EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ? 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, 1 2. Okay, number of instance. Number of instances to be created. Here. Okay. Then subnet ID, because we need one default VPC and subnet, right? If you give this subnet ID, it will be picked up that subnet and it will create inside of that. Public IP. If you want a public IP, you can make it as yes. Otherwise, you can make it as no. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಈ ಸಬ್ನೆಟ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. And again, I'm storing all this output in register EC2. Then again debugging. So this is like once instance is created, what I'm doing, that instance I'm making as entry in host file. Okay. You understood? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ again ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು AWS ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ IP ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. I can make it one more task to add that automatically. Once instance is created, this instance is created, add in my host file. How? By using line in file module. Path. I know where the host file is present. I can define in the variable section. Ridge XP. What it means? Register expression. Item dot public IP. That's also a variable. This variable is fetched from below. See here. With items. Items use ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ item dot public IP ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ that item should be defined below as with items. Okay? ಯಾವಾಗ with items ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ more than one ಇದ್ದಾಗ with items ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Right? So ಇಲ್ಲಿ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ EC2 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? EC2 dot instance ಅಂದ್ರೆ like this again same. Instance ಒಳಗಡೆ this instance inside we have somewhere we have public IP, right? Instances public IP, yeah. Item dot public underscore IP. Maybe somewhere it should be present. Let's grab. Public IP address, sir. Yeah, public IP address. But here it will be stored as like this. Okay. Once we see this EC2 output as a debug var, you will get to know. So basically it's fetching this public IP. Okay. Public IP insert after this group. Okay, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ IP ನ. Clear? State is present. That web server is inside the host, right, sir? Yeah, it's already present. What you will in just think like, okay, host file ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್. Okay. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡರ್ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್. Okay. ಈಗ 10 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, 10 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Okay. This is not required. This I will make it as comment. And but one thing is include role. You already aware of it, right? Include role module. It is used to include the particular role. Name of the role you can define and delegate to. Do you aware of delegate to module? Kutila antandre idu major. Idu focus ಮಾಡಬೇಕು. Delegate to means this task right now wherever we are defining -host, right? It will run in that particular dedicated hosts, right? Agree? ನಾನು ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. ಬಟ್ ಅದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಿಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಎ ಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು. ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋಲ್ ರನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, that is the intent of delegate to module. You need to focus on this three part. One is the delegate to module. Sir, if there is single instance, this scenario will not come, sir. If there are multiple instances, then only we'll go to delegate to. Only no, in multiple instance also. Here creation of EC2 instance, up to here you are creating EC2 instance, right? Yes, sir. But once that instance is created, inside that instance if you want to run something, that instance earlier you don't have any entry, right? When you Yes, create sir. ಮಾಡಿರೋ instance existence ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. Correct. ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾನು ರನ್ ಬೇಕು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay. By using Okay. public ID you have to as a variable. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ Okay. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಲಿಗೇಟ್ Yes, ಟು sir. ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ Okay, ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ Yes, sir. ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು. Yes, sir. Got it. Delegate to. Okay. Delegate to module. Then when condition. When condition ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next with item. Before with item you have to define as items more than one component. Okay. ಇವಿಷ್ಟು main. Right. So ಇವೆರಡು task not necessary. Okay. What you will do, because during instance creation first you need to validate whether properly created or not, then you can initiate this. But why I have added this, like this also you can add, because we have one more option called include role and delegate to. Okay, clear? Yes. Now vim main.yml. In main.yml just we have create ec2 instance ec2.yml. ಬಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಯಮಲ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಯಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಬಂದಿದ್ಯಾ ಡೌಟ್? All the thing whatever Yes, sir. we have shown so far, right? Create ec2 instance.yaml ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? Again we are saying to Ansible, first run this file, come here, import task, then go for that file, execute it. Sir, task means we are assigning a work to the instance. No, here you can define. See, first Ansible ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, main.yaml ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? Yes. ಟಾಸ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ main.yaml is the main entry point for Ansible role. Yes, sir. Okay, whatever it's inside this playbook, it will run, irrespective of if it's a task, if it's a module, whatever.
ಸಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ EC2.yaml ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. But main.yaml is the main entry point. We don't want to make a mess everything here. This is like a main entry point. Entry point gate ಅಲ್ಲಿ what we are making it, we are just showing the path. Okay, import this task. What if next I can import one more task, right? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. I can make it an entry here. Right? I can create one more playbook, then I can make it an entry. ಅದೇ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ EC2 instance.yaml ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I don't have the complete control of it. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So main.yaml is always focused for very minimal content. Yes, sir. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ EC2 ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ EC2.yaml ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ main.yaml ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಡೋಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ main.yaml ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಸಿಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ EC2, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಲೋಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ನೋ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. ಸೊ ಈ ರೋಲ್ ರನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಟಾಸ್ಕ್. cd defaults instead of cd, let me do cat directly here. Cat main.yaml, nothing is here. Okay, next handlers, nothing. Cat vars main.yaml. Yeah, region we make it as a variable, instance type variable, AMI variable, project name variable, environment name variable, app underscore code user, remote user, EC2 user, host string. We can mention it, or this host string will be used for connecting off in another instance. And host path /home /EC2 user /EC2 host. But our path is different, I believe, because EC2 user ಆದ್ಮೇಲೆ Ansible automation ಇದೆ. ಅಂಡರ್ Ansible automation ಆದ್ಮೇಲೆ again EC2 ಇದೆ, then AWS-EC2 ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ hosts ಇದೆ. Correct? I need to make it a change here. So vim var main.yaml. Host path is different in our case. Otherwise, it will look for the host file, which is whether it's available over there or not. It will fill slash, right? Inside AWS EC2, I have host file. See, I have hosts here. This is the path, the same path I provided. Okay. Now let for engine file. Remo AWS private.pem. Okay, anywhere I defined it. /home /AWS.pem host string. But this file somewhere it will create and store, right? Okay, in our main tasks folder, right?
AWS EC2 tasks, create EC2 instance. Here somewhere we are storing the key. Yeah, here. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣ? Shall we store it in the same folder? Okay, so I will take this path and I will store it here. ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Current existing aws-private.pem. Okay, right now I don't have a pem file in this location. So let my role create a new key over here. Destination. I will give destination path. Okay. So Ansible automation / EC2, it should create as AWS-private key with mode of this one. Okay, fine. Understood? So host file will lay there. Okay. It will create PEM file here once that role executes. Okay now? Any Yes, doubts? sir. Okay. So vim run Ansible. Okay, this is not our. This is old one. Vim site. Yeah. So this is the role, but right now what I will do, I will comment this part. Just we are focusing on, or let me do one thing. Cat site.yaml. I will take only this much. Vim EC2 create engine.yaml. Okay, host localhost, right? Why localhost? Jack localhost. Think ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್. ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವರ್. No. Why localhost? We are adding this server to local host group, sir. Local host is the group of name which we are giving. See, how will you create a EC2 instance? You have two options, right? Either from the console or from the AWS CLI. Yes, sir. If you want to run from AWS CLI, you need one instance, right, as a platform. Before initiating that EC2 instance, you should have the proper privileges, right? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಇದೆ, AWS CLI ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಆಗಿದೆ. This can initiate from this local instance to AWS account. It can communicate and it can create an EC2 instance because the role which is attached to this instance. Clear? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Because this local machine itself, it's having the privileges to connect to AWS account to initiate the EC2 instance. Yes, sir. Okay.
ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ 3 strategy feel is required. Gathering facts false. Remote user ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಐ ಆಡೆಡ್ ದಿಸ್. Remote user and all, it's not required, only the wars thing is required. But site.yaml, yeah, to here I required vim, right, let me run it. Ansible -playbook -v EC2 line number 47. Create EC2 instance file depending on exact syntax problem. Okay. Number 47. 47. This one. What syntax error here is, I think the register. No. Maybe the subnet ID. Let me take the same subnet ID. Then AMI. I'm not sure whether the proper AMI is there. Let me. Let me take the latest one. Here, AMI ID, browse more way. Where's main.yaml? US East 1, right? Okay, fine. Mm. Oh, could not resolve the module action indicates misspell. Misspell.
Easy to write. We're not defining any volumes. Then wait timeout not required for us. Instance tag. Count tag. Colon environment. It's failing. EC2. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ 1 minute. Image. (47) column 3.
ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Is it okay? Is it key name, group, security group, group ID? Group ID ಇದೆ. Okay. Let us try this first. This is fine. Key pair, my key pair, instance type. Let us give t2.micro. Security group, my security group, image ID. Security group will give our security group ID. So my SG. Where is my Sir, below it is there, sir. this one? Yes, sir. Security group, right? Not group ID. Group name. This is security group name, my SG. My SG. Image ID. My image ID. This one, yes, is one. That's fine. Keep it. Security group, instance type, image, white true, region, subnet.
Subnet. Assign yes, adding instance to lopc2.instances. Group name is launched. For SSH item DNS name delegate to relay lopc2 instance. Okay, let us run now. Ansible and playbook -vvv create sandbox. Same. Why this EC2 is causing an issue? Maybe some module issue, I believe. ಸರ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸರ್ ಅದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ಸಿಬಲ್ಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡಾ? ಯಾವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್? ವಾಲ್ಟ್ ಸರ್, ವಾಲ್ಟ್ಗೆ EC2 ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸರ್, ಅಂದರೆ Ansible Vault. ಹಾಂ ಸರ್. Ansible Vault is for securing your sensitive data. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ. ಇದರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ securing our sensitive data. ಓಕೆ ಸರ್. ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡೇಟಾನ ಇಟ್ಟು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ ವಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Item solution. Everyone is giving the same solution. Okay, let me run now. So, yes, that's the problem. Some Ansible connect collection module thing failed. True to innovating fatal. Boto required for this module. Okay. It's expecting some dependencies. I have mentioned interpreter. Then why? Okay. Now I think this will work. Which one? Our cat EC2
This one, let me run now. Ansible -playbook -v EC2. Rock interpreter. Fail to import required Python library. I mentioned user bin Python 3 ls user bin Python 3 is there. Then why it's failing? ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು. ಈ ಪೈಥಾನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will fail. Sorry, if you don't mind, can you just paste the error in the chat box? ಸೇಮ್ ಎರರ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೋಟೋ 3 ಪೈಥಾನ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಬಗ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ connection local added. Ansible Python interpreter. Pip install boto install ಮಾಡಿದ್ವಾ? Not sure. Pip install ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. Python 3 pip install boto. Now module name pip. Desired Python -m pip install boto. Okay. So in our case, I think slash ಎಲ್ಲಿದೆ Python 3. ಸರ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬೋಟೋ 3. Where is Python? Pip install. Pip install boto space boto 3 space boto Space 3. 3. No, pip No, sir. command itself, it's not recognizing. No, sir. Pip install boto space boto 3. No, pip recognize ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. See?
item 3, then -m. Hmm. Sir, app to install Python pip ಮಾಡ್ಬೋದು sir. Let me check on Boto 3 install Linux. Sir, Okay, now we'll see. Created. Failed. Where it's failed. Create EC2 instance. No handlers was ready to authenticate. One handlers was checked. Check your credentials. Sir, should we provide start in handler? No. Deprecation warning. Okay. The EC2 module has been deprecated and replaced with EC2 underscore instance module. This feature will be removed from Amazon.aws in version 4.0.0. Can be disabled by settings default warnings false. But why authentication failed? The module there no problem with that. EC2. It's expecting access key secret key. Okay. Okay, credentials expect ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. sir, we have to add that credentials, sir. No, I added this one role, but it's not getting the information from the role. Okay, I think automation user is present in my AWS account. Let me check. But usually we'll use Terraform. ಇದೆಲ್ಲ execute ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Just for understanding few other modules I'm just showing it. But usually we'll use Terraform for infrastructure preparation. Instance create ಮಾಡೋದು, then all the resources which sits under AWS will use Terraform to create. User, okay, no user is present. Let me create one automation user. Provide management, then next I want to create IAM user specify custom automation.
Okay. Next. At the rate. Okay, now the policies. Direct access, what we need is full access, right? C2 full. Then S3 full. Then lambda full. I think it's enough for now. Create. So it's fine. Download CSV. Return to user list. Created user, but I need to create what? Credentials, right? Security credentials. Access key. Create access key. Command line interface. Next. I understand. Click next. Automation. Create. Show. Replace. Then copy. Secret key. Okay. Done. Done. So now AWS configure access key. This one. Secret key. Region US East 1. Default output. I'll give an empty. Let me run now. Boto version changed. Instance in creation failed due to micro instance type does not support an AMI with the Boto mode of OK. Vimvars AWS EC2 vars main.yml ID. Instance creation failed. The parameter metadata option is not recognized. What is this metadata? Where we define this? Okay. Let me run this and see. Playbook -v create sandbox.
Here also same. I give this again. It will give metadata issue. See. What is this metadata option? Hmm. Strange. So many things they're expecting.
Okay, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. So many complications ಇದೆ. But I will test it. On Monday, I will give you the playbook. But the thing is, you can ignore this one for now because anyhow we are not creating any EC2 instances by using Ansible. Earlier, there was those are the days before the Terraform introduced. We are using Ansible for infrastructure development also. Okay, but now Terraform is used to create all these resources. Okay. Clear. But here we have learned that delegate to and few other modules, right? Just concentrate on that modules at least to get some examples and try to run it. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you can practice like, okay, write your simple playbook. Inside that playbook, try to give any particular task on particular public IP. But public IP ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ವರ್ಕರ್ ನೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Understood? Delegate to test with the public IP and make sure that your control machine should have the connection between, there is no connection issue with that instances, like either password or passwordless or PIM file authentication. ಆ instance connect ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ authentication ಇರ್ಬೇಕು. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? What needs to be tested? Yes, sir. So here, if you want to test this one, what you will do in your host file, you will give the group name like dev ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು particular IP ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ತರ ಈಗ you have 2 worker nodes ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಬರೀತೀರಾ. ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ will mention like 3 hyphens then hyphen hosts dev ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. Correct? All tasks whatever you will mention over here, everything will be run in this environment. Agree? Yes, sir. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ 3 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಸ್ಕ್ 3 ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಸ್ಕ್ 3 ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ you will add your data. Then at last you will mention delegate underscore to colon. You will mention on i123.23.1.4. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟಾಸ್ಕ್ 3 ಮಾತ್ರ ಈ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. All the task 1, task 2 will running here. Only this task will run here. So that means in that playbook I can assign a particular task to some other machine. That is delegate. ಓಕೆ, ಇದು ರನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ 123.23.3 ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ರನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ ಲಾಜಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್. If you are trying to create EC2 instance, if you are installing Tomcat, if you are installing HTTPD, anything via playbook level is same. Only the thing is you should understand the modules and options. Okay, delegate to one try ಮಾಡಿ. And when condition, when ಅಲ್ಲಿ you can use Ansible built-in module like os underscore family equal to dbn. You can test this one ಬೇಕಿದ್ರೆ. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡಿ. ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ wait a second, I will show. Create EC2 key. Keeper already exists message. Somewhere I saw that skipping anta bantu. Yeah, see here. Say private key is skipping changed is false. EC2 underscore key dot changed
Skip reason is condition result was false. Okay, it will skip depending upon your when condition. Try with the simple playbooks, but try to use this when condition delegate to at least one hands-on experience so that you can easily answer during the interview sessions. Okay. Okay, sir. Okay, so I think that is pretty much enough for Ansible. Ansible ಅಲ್ಲಿ maximum questions ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ roles, modules, usage, execution, vault ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದು. So here this link they mention the vault creation and all, right? Try to use these methods. Vault ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Ansible Vault. How to use Ansible Vault for sensitive data. Okay. So tomorrow tomorrow ಹಬ್ಬ. Yes, sir. Yes, sir. ಹುಡುಗಿರ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಹುಡುಗರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸರ್ ತರೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ. Yes, sir. Okay, so we'll continue classes from Monday. Okay, So sir. Monday onwards, Ansible ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? If you have any doubt, we can clarify it. Okay, at any time. So just practice. ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರೋಲ್, ಪ್ಲೇಬುಕ್, ಅಡಾಕ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ Ansible Vault. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು. ಇವಿಷ್ಟು ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. Why I'm skipping a few parts ಅಂತಂದ್ರೆ because I should concentrate on Kubernetes more. Ansible kind of liberal ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, minimalistic questions. Kubernetes is vast, so I'm reducing time here and occupying over there. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, sufficient. Now you understand Ansible, right? How to configure, how to execute, how to create a role. If I give you some task, you can able to. At least you will try it, right? By using someone. Okay, I will try to give some assignments. I will post it in WhatsApp group. So try to write some playbooks and execute accordance with assignment. Okay, if you have any doubt, we can discuss it. Monday onwards, probably Docker will start. Okay. Okay, sir. Once Docker is finished, we'll jump on to Kubernetes. Okay, then yeah. Now you've all freedom. Monday ತನಕ full freedom ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ಮಾಕ್ ಇರಲ್ವಾ ಸರ್? ಮಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅನ್ಸಿಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಕ್. ಓಕೆ Sir, Ansible including? If you want, I can include. No, sir. I'm Sir, asking. only AWS, sir, it is good, sir. Only AWS. Only AWS. Okay. Only Sir, AWS. sir, don't keep it as a surprise, sir. Please, at least. Yes, Surprise. sir. Because surprise, everyone likes it. No, ಈಗ sir, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ we don't. ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. I am sure, sir, here nobody likes a surprise. Exactly. Okay. Mm. But before Kubernetes, definitely Mux should be there. Docker, it may probably take around 4 days, max 4 to 5 days.
Maybe I will conduct mock on 26. Okay, fine. After Docker, but only AWS. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಸರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಸರ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಅಂತೂ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಪ್ರತಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೀಯ, ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೀಯ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ? ಡೈನಮಿಕ್ ಫೈಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ? ಸಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಫೈಲೇ, ಈ YAML ಅಂತಂದ್ರೂ ಫೈಲೇ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, tomcat.service file need to be copied to the destination server. That's your requirement, correct? Yes. Yes. Now during the copy session, ಆ ಫೈಲ್ ಯಾವುದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಫೈಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೈಲ್. Yes sir. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ take it as a static website sir. ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಓಕೆ, as a part of executing your role. Okay, just think about HTTPD server or Apache 2 server. ಈಗ Apache 2 server ನ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಪೋರ್ಟ್ ನ ವಿ ವೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದು. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ Tomcat 8080, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ HTTPD Apache Nginx 80. ಸೊ ಅದೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಸ್ಟಮ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? Yes sir. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ Ansible ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ Ansible ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ವೇ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. as the name indicate ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿಫೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 80 ಇರೋದನ್ನ 81 82 83 ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ಸೊ ಅದು ಪೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಸನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದು ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಟಿಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈನಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir. ಲಿಸನ್ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ 80 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 80 ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 81 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ 81 port, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ 82 port ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಸು ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಓಕೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 81 ಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 82 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, instead of making hard code like 81 82, I will make it as a variable in configuration file, apache2.conf file. Agree? ಈಗ apache2.conf ಫೈಲ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈಲ್ ಅದು. ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ .j2 ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಫೈಲ್. ಓಕೆ,
ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾರ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫಾಲ್ಟ್, ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್, ಆರ್ ಇನ್ ಎ ರನ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ, ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್. ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್, ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರರ್. ಪೋರ್ಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದೀರಾ ಬಟ್ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟೂ ಮಚ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ 81 ಇರೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಡೈನಮಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೋರ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಮೇನ್ YAML ಫೈಲ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರನ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ -, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 81 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ನಿನ್ ರೋಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 81 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಷ್ಟೇ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು. ನಾನೇನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ನೀನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಐ ವೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆಯೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟೂ ಮಚ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ, ಈಗ server.xml ಇರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ .j2 ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು TXT ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, test.txt ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೈನಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, test.txt .j2 ಎಷ್ಟಾರು ಡಾಟ್ ಇರ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ .j2 ಇಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಿಂಜರ್2 ಫೈಲ್ ಅಂತ. ಆಗ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಆ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ .j2. ಬಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ .j2 ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ .j2 ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ .j2 ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ apache 2.conf ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. apache 2.conf .j2 ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. .j2 ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ .j2 ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ .j2 ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ Ansible ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್. ಎಸ್ ಸರ್. Okay. Now your small question cleared? ಎಸ್ ಸರ್. So 26 we can have mock. Is that fine? You will get plenty of time. See, today full Independence, tomorrow full Varmalakshmi, Saturday no class, Sunday no class, Monday onwards Docker. And almost you
ಗಾಟ್ 10 more days. 10 ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 8 days. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಫುಲ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? AWS. A mask card submission is pending, right? I forgot. Mask card submission ಅಂದಿದೆ. I will inform you, let you know. ಸರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? Workshop once complete course is finished. But workshop ಈ ಸಾರಿ maybe location change ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. Because I am planning innovative hub in Davangere. Freshers ಗೆ I'm planning for different domains. Full stack testing, database, and HTML, CSS, cloud, WebLogic ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Offline plus online classes. So I'm opting on big office here. ಎಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್? ಸರ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನೋ So ಇಶ್ಯೂಸ್. I'll make sure that accommodation I will at least arrange some PGs ಇದೆ ಇಲ್ಲಿನು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ PGs ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲೋಕಲೈಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಗೈನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಒಂದು 2 days ಓಕೆ, ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೇಸ್. 1 week ತರ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 2 days or 2.5 days ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ 2 days ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಫೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಪ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಂಪ್ನಿ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಪ್ಲೇಸಿಂಗಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕು AC ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲೇ ನಡೀಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because you will get some real time knowledge over there. I will try to arrange some of the alumni from SHS 2 years before place adoru and different domains al work madornu kuda. I will make sure that they should come and visit this workshop and they should give their inputs to you, right? You will also feel that okay, how the things will be working on the organization side. They will show their project and what they are working on, how the things will be expecting from the organization side, how the culture should be there. So I will make sure that okay, workshop main purpose ನಾನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ನಿಮ್ದೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ one-on-one, face to face, anything you can ask within 2.5 days. ನಿಮ್ದೇನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. And I will make sure that you should get some confidence, face to face ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ. ರೌಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್, ಕೆಲವೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ 70 to 80% ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಲೈನ್. L1 ಆಗ್ಲಿ L2 ಆಗ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. But few of them, they shouldn't know how the workstations will be and how the culture of the organization side, what they're expecting and all. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗಿನ ಈ ಸತಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದು, ಈ ಸತಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ expertise. Okay, clear. At least minimum 4 to 5 members ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ soon we will meet one-on-one. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆತರ ಏನಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೈಡ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನಮ್ಮೂರವ್ರು ನಾವು ಹಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಊರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ದಿಸ್ SHS. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ, ಒಂದು ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಫ್ರೆಶರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನು ಮೋರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಸೈಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್. You also face that situation, right? After graduation, what's next? Nobody knows it. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ, ಕ್ಯೂ ಸ್ಪೈಡರ್, ಜೆ ಸ್ಪೈಡರ್. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು, ರೈಟ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಹೇಗ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ವಿ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲೂಸ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಯರ್ಲಿ 7,000 10,000. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 30,000 ಪೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾವು ಕಂಪ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ, ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಯು ಸೂನ್. ನಿಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿದು 2 years ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ನಡೆದಿರಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು, ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಈ ಸತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಒಂದೇ ಹಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ in your side also, if anybody is looking for from the fresher side any domain, one stop solution, SHS Innovative Hub. That is Innovative Hub, Tech Academies for Experience, Innovative for Freshers. I'm planning for BCA, MCA,
BSc, CS, at least one computer subject, and is engineering any stream. Okay, ಸೊ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ inaugural function. That will take around 2 to 3 months at least, because infrastructure ಇನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. So we'll see soon. I will invite everyone. Before that, I think class finish agi ನೀವು maybe interviews ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, because I'm majorly Docker, then Kubernetes. Soon maybe next month mid ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ದು course part, and once course is finished we will conduct workshop. Once the workshop is finished, immediately we will start profiling it. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಈವನ್ ಐ ಸಾ ದಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸಿ ನಾನ್ ಏನೋ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 45, ಬಟ್ till now ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ around 15 members, they are not responding at all. I know what their enough execution. Okay, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, who are having the working experience. Okay, if you have that, okay, directly you can talk with me. Okay, I will give you the best solution. Okay, ನಾನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡುಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಏನೋ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾತ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IT ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲೇನೋ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ 6 months nobody will respond. If something goes wrong, ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಒನ್ PF is entered, you can't remove it. It's centrally operated. You will also aware of it, right? ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ದು PF ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ 5 lakhs ಕೊಟ್ಟರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 10 lakhs ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲಿಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ದುಡುಕಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 1 lakhಗೋ ಇಲ್ಲ 50,000 ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ನೇ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್, ಯುವರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದಾನೆ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ EPFO ಡೀಟೇಲ್ಸ್. EPFO ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯಾವ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ PF. ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ವಿಪ್ರೋ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್, ಮೇ ಬಿ 1 year ಬಿಫೋರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಮೂನ್ಲೈಟ್ Yes, ಎಫೆಕ್ಟ್ sir. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ.
ದ ಥಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮರೆ ಮಾಚ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಂತ. ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೋರ್ ದನ್ 3000 ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಫೈರ್ಡ್ ಅಪ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗೋದೇ ನಿಮ್ದು UAN ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 PF ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೂಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. ನಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ IT ಗೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ನೊಬ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೇರ್ ಗೇಮ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 100% ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಯು, ರೈಟ್? ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಈ ಟೈಮ್ ನ ನಾವು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ರೈಟ್, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಟೈಮ್ಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಚಾರಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಬಿಡು, ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. BPO ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಬಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆಫೀಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 8 ಅವರ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 8 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 12 ಅವರ್ಸ್. 12 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶುಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಶುಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ HRs, ಐ ಶುಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ಸ್, then consultant teams, student engagement, workshop conductions, announcement, office engagement, placement side for the previous batch, next batch, upcoming batch. So many things in our minds also. But ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ 2 ಅವರ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ that's not good for you also, because we trusted you people, you trusted us. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋರಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ವೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ 3 years, ಆಫ್ಟರ್ 4 years, ಆಫ್ಟರ್ 5 years, ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ವಿ. ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ 40%. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿನೂ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಮಿನಿಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಬಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 3 lakhs ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಹೊಸ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಅದೇ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 300-400 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ.
ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So that you can interact with them directly and you can ask your doubts, ask your questions. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪೇಯ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಡೈಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅದು ನಮಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಲಾಯಲ್ ಆಗೇ ಇದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 4 years 5 years ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನನಗೇನು ಔಟ್ ಆಫ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಗರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ದೆನ್ ವೈ ಶುಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ 50,000 1 lakh ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಉಳ್ಸೋಕೆ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದು ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1.3 or 1.5 lakhs. 50,000 ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ನೀವು ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ಹುಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಟ್ ಆದವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ನಿಮ್ ಅಲಿಯನೆಸ್ ಏನಿತ್ತು? ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫಿಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 100% ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಚೆಲ್ಲು ಒಬ್ನಿದ್ದ, ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ದ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀಸನ್ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಿ ನಾನು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ 1 week ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 4 members ಮೋರ್ ದೆನ್ 15,000 ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಅವರು ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನರ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು
ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಇದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಸಲ್ಲ, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪೂರ್ವ, ಯಾರು L1 ಇಂದ L2 ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ನೀವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 months ಆಗಿತ್ತು, ಅವನದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಪೋರ್ ಇತ್ತು. ಅವನು ಯಾವ ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು. ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 45 members ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 45 members, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು 10 ಜನದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ 20 members ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ 20 members ಅಲ್ಲಿ 10 members ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಬೇಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇನ್ನು 10 members ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಆಗಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಪುಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟ್ ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 months. ಬಟ್ ಅವನು ಆತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ತರ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಅವನದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅವನು ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ವೀಸಾ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು, ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವನ ಆತರ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಅವನ ಅವತ್ತ ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಂದ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನನಗೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಏನೋ ಫ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ. ಅವನೀಗ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೀಸಾ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೇನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಬುದಾಬಿಗೆ. ಸೊ ಈ ತರನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 100%. ರೆಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೈಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನಾನು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇರ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಏನೇ ಇದ್ರು ನನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಯಾರೇ ಏನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಜ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಜಾನೇ ಅಂತ. ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಸಾಧಿಸೋದೇನಿಲ್ಲ. ನಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಇರೋದೇನು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಷನ್ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಪ್. ನೀವೇ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 1-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಪೂರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ, ವೆಬ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡೊಮೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ವೆಬ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್, ವೆಬ್ ಸ್ಪಿಯರ್,
JBoss ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, Yes, sir. ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್, Yes, sir. ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್. ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಬ್ ಲಾಜಿಕ್, ವೆಬ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲ JBoss ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Yes, ಸೊ sir. ವೆಬ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಇದೆ. ಆ ಡೊಮೈನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದು ಆ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿತಿನ್ 15 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಲಾಜಿಕ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಬ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆನ ಪುಷ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಆ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ 3 to 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ವೆಬ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸಪರೇಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೂಡ, ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ ಇದೆ, ಈ ತರ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಏನೇ ಇದ್ರು ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಮುಂಚೆ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ₹1 ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಪಾಸ್ಟ್ 2 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಇಂದ. 25K ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್, ನಿಮ್ದು ನಾನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಐ ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, 10 to 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 40ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 20 ಜನ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 4 to 5 months ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ Yes, sir. ಸುಮ್ನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಲಿಯೋದಕ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಫುಲ್ 100% ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವ್ದು ಡೊಮೈನ್, ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ 100% ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಫಿಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಜಾವಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓನ್ಲಿ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್. ಟೆರಾಫಾರ್ಮೇ ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗ ಟೆರಾಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ. ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಡೆಪ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. AWS ಕನ್ಸೋಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ AWS ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಕಲೀರಿ, ಕಲ್ತು ಅಹಂ ಪಡ್ಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ, ಅಹಂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1.5 lakh ತಗೋಬಹುದು, 2 lakhs ತಗೋಬಹುದು, ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಂತೂ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ನೌ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 10:46 ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಗೋ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ Monday onwards maybe Docker will be started, and also parallelly be prepared, okay, for the mock sessions and for the main interviews also. We have max major 2 to 3 tools are there. Docker within 1 week, and Kubernetes 2 weeks, and Terraform 1 week. So hardly 4 weeks. Okay, we'll finish it. Be prepared for the main interviews. Okay then, happy weekend, happy Varmalakshmi. ಈ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದೂನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಲಿ. Same to you, sir. ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು. ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, see you soon. Bye. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೈ. Thanks, sir. Thank you, sir. Happy weekend. Thank you, sir. Bye.